Ama kwa hakika mpenzi mtazamaji, mbiu ya mgambo ikilia, bila shaka kuna jambo. Natumai mzima wa afya popote ulipo. Hujambo, hizi ni taarifa za upeo wa TV47. Karibu, tumekuandalia taarifa chungu nzima zikiwemo taarifa za spoti na za kimataifa, lakini kwanza tupate yaliyomo. Mbunge Sudi ataendelea kuzuiliwa kwa siku 2 zaidi kabla ya mahakama kuamua hatma ya kesi yake baada ya kushtakiwa kutoa matamshi ya chuki. Gavana Mike Sonko atashtakiwa upya katika kesi ya ufisadi anayodaiwa kuitisha hongo ya shilingi milioni 10, huku gavana wa Garissa Ali Korane naye akikamatwa kwa madai ya ufisadi. Wadau wa elimu wakutana kujadili jinsi ya kuandaa mkutano mwingine wa kujadili mustakabali wa ufunguzi wa shule nchini, kufunguliwa kwa shule kukisalia kuwa kitendawili. Ni nani atakitegua? And we as stakeholders have come to a consensus that indeed it is time to relook, because the doctor has told you the curve is flattening. Sana mtazamaji kwa taarifa hizi. Mie ni wako Andrin Kilemi, mtangazaji kwa lugha ya ishara ni Ann Wairimu. Kumbuka una fursa ya kusema nasi kwenye 22047, vile vile kwenye mtandao wetu wa Facebook ni TV47 Kenya. Mkurugenzi katika idara ya mashtaka ya jinai George Kinoti amekanusha baadhi ya madai yaliyowasilishwa na seneta wa Kakamega Cleophas Malala kwa maisha yake yamo hatarini. Aidha, maseneta kwa upande mwingine wamemtetea seneta Malala wakisema anachokisema Malala si ndoto, hivyo basi wametaka uchunguzi kufanyika mara moja. The second one is Sergeant Benedict B, alias Arap B. Akifika mbele ya kamati ya pamoja inayojumuisha kamati za haki na sheria, usalama wa kitaifa pamoja na uhusiano wa mambo ya nje katika bunge la Seneti, Seneta Kakamega Cleophas Malala anasema maisha yake imo hatarini. Malala mwenye machungu akielezea maseneta kuhusu yaliyojiri wakati wa kukamatwa kwake. That I even sent the police a PIN number. Mr. Chair, I carry a heavy heart with me. Maseneta wakilazimika kuamrisha inspekta wa polisi Hilary Mutyambai kufika mbele ya kamati hii kujibu maswali kuhusiana na usalama wa seneta Malala. Chair, thank you. Hata hivyo, mkurugenzi katika idara ya upelelezi George Kinoti aliyefika mbele ya kamati hii amekanusha madai kuwa aliwatuma maafisa kutoka idara yake kumkamata Malala nyakati za usiku. Kinoti akisema hawafahamu baadhi ya maafisa hao. I've been shown the photographs of I think three men, and I've confirmed to Senator that I've never seen those 3 men. That's what I confirmed. Maseneta wameelezea kugadhabishwa na hatua ya kukamatwa kwa maseneta, akimtaka George Kinoti na Inspector General Hilary Mutyambai kutoa ushahidi wa ramani aliyotumwa seneta Malala kwa maafisa wa polisi. The vehicle that Senator Malala ended up in was green in color. I have the video of that vehicle. It was a Subaru. That Subaru that arrested Senator Malala while we were on our way to the Senate, the number plates were changed on the way to Nairobi area. So it's not enough to dismiss the question of the number plate, and it's not enough to dismiss the question of color. Idara ya usalama aidha imesema kuwa itafanya uchunguzi kubaini ni kina nani wanaowatishia maseneta. Paul Kirobi, runinga ya TV47. Kwingineko, mbunge wa Kapsaret Oscar Sudi atasalia kuzuiliwa katika kituo cha polisi kwa siku zingine 2 huku akisubiri uamuzi kuhusiana na dhamana ya kuachiliwa. Maafisa wa polisi wanaongoza shughuli za uchunguzi
waliwasilisha pendekezo mbele ya Jaji Mkuu Josephat Kalo katika mahakama ya Nakuru, wakisema kwamba Sudi aendelee kuzuiliwa kwa siku 14 ili wakamilishe uchunguzi baada ya madai ya matamshi ya uchochezi na kumkosea heshima Rais Kenyatta na familia yake. Baada ya kuzuiliwa katika kituo cha polisi cha Nakuru usiku wa Jumapili, mbunge wa Kapseret Oscar Sudi alifikishwa katika mahakama ya Nakuru Jumatatu. Sudi akishtakiwa kwa miongoni mwa mengine uchochezi, kukataa kukamatwa, kumjeruhi afisa wa polisi na kukosa nidhamu, upande wa mashtaka ukitaka Sudi kuzuiliwa. Number 1 is hate speech. Contrary to section 13(1)(a) of the NCAC Act. Number 2 is assault of a police officer. Tume ya Uwiano na Maridhiano NCIC kupitia afisa mkuu James Akelo amewasilisha pendekezo la Sudi kusalia rumande kwa siku 14, akisema yeye ni hatari kwa usalama na amani. Your Honor, the Republic is seeking to detain the respondent, Oscar Kipchumba Sudi, for 14 days at Nakuru Central Police Station to enable the applicant conclude his investigations. Juhudi za kumtaka Sudi apelekwe katika kituo cha GK Prison badala ya kituo cha Central Nakuru ziliambulia patupu, huku upande wa mashtaka ukisema angali kuhutumiwa. Mahakama pia imetoa agizo Sudi apelekwe katika hospitali ya rufaa ya Nakuru baada ya mawakili wake kudai kwamba anaugua. Just for the record, if he remain remanded at Nakuru Police Station till the... Yes. Your Honor, we have an application to request that the accused person be remanded at Nakuru GK remand home. For the following reasons, Your Honor. Nakuru Central Police Station, Your Honor, where the accused person has been for the last 24 hours. It is fairly congested in the estimation of the accused person and the defense counsel. We have perused all the paragraphs in the affidavit from paragraph 1 to 16, and the prosecution have not outlined their possible or intended witnesses with whom they allege that the suspect will interfere with. Mahakama itaamua tarehe 16 iwapo watawachiliwa kwa dhamana au la. There's no case here. Lakini kwa sababu ya kuturutishwa hii ni ya kujaribu kuweka sisi tukae bila amani, lakini tumehakikisha tumeonekana tukiwa wajumbe wote na senator na governor wetu hapa, sisi ni watu ya amani. I have never had anyone who resists arrest or assaults an officer when he is not even present at the place where the police are supposedly have arrested him. And we all know that he presented himself voluntarily to the police station. Asking the people of Nakuru County and indeed Rift Valley at large that we maintain the peace. Sudi alijiwasilisha katika kituo cha polisi cha Langas siku ya Jumapili baada ya madai ya kukabiliwa na madai ya uchochezi na kumkosea heshima Rais Kenyatta na familia yake. Mumbichege, TV47. Na mtazamaji, tukiachana na hayo ya Sudi, ni kwamba idara ya huduma za majaji nchini JSC inasema imeweka mikakati kamili kuhakikisha hakutakuwa na pengo baada ya kustaafu kwa Jaji Mkuu David Maraga baadaye mwaka huu. Idara hiyo imefika mbele ya kamati ya sheria bungeni ambapo imesema itahitaji siku 166 zaidi kukamilisha mchakato wa kumteua Jaji Mkuu. Maraga ambaye amefika mbele ya kamati hiyo pia hakutaka kujadili swala tata la uteuzi wa majaji 41 baada ya Rais Kenyatta kudinda kuwateua. What happens after his tenure, which is constitutional, so there's nothing that can jeopardize his position as the current Chief Justice of Kenya. It's just about us, as you are saying, discussing and coming up with views on how to progress as per the Constitution and the law. This is not the first time this is happening. When the last CJ left, we had a gap of some months. And we want to agree as a country whether we want to have this situation where the
Honorable the Chief Justice retires and we will always have this gap. And I think no better person will help us resolve how to move forward than the CJ himself. We want to know exactly what route map he has put in place so that we do not have any element of interregnum when he is not there, and the fact this is going to be smooth, and how much time, what is the expectation of Kenyans? When are they going to have the new Chief Justice? Mr. Chairman, from our own analysis and calculation, the total days required for the recruitment of Chief Justice is approximately 166 days, or about 5.5 months, unless there is no interruption. The process that is governed by statute passed by the National Assembly, Parliament, and we have no discretion in terms of varying those times. Na naibu wa rais William Ruto amefutilia mbali madai kwamba Rais Uhuru Kenyatta anataka kuongezwa kwa muhula wake baada ya mwaka wa 2022. Ruto amesema Rais Kenyatta hana nia ya kuongeza muhula wake na kuwasuta wanasiasa anaodai wanaeneza uvumi huo. Ameyasema hayo nyumbani kwake Karen, akisema wanaoeneza madai hayo wanagawanya chama cha Jubilee. Akizungumza hapa jijini Nairobi, naibu wa rais William Ruto amekanusha madai kwamba Rais Uhuru Kenyatta ana nia ya kuongeza muhula wake uongozini. Ruto akiwasuta wanasiasa kadhaa katika chama ya Jubilee anaodai nia yao ni kuigawanya chama hicho. I don't think President Uhuru Kenyatta has told anybody that he wants his term extended. So where are these people finding all this? I would dare ask, ulisikia wapi? Naibu mwenyekiti wa chama cha Jubilee David Murathe na katibu mkuu wa muungano wa vyama vya wafanyikazi nchini Francis Otuole ni miongoni wa wanaopendekeza Rais Uhuru Kenyatta kuendelea kuhudumu kama waziri mkuu baada ya muhula wake. Ruto kadhalika amewasuta wanaunga mkono mchakato wa BBI, akisema Wakenya wangali kufahamishwa yaliyo katika ripoti hiyo na hivyo hawawezi kuambiwa waunge mkono. Why is there a lot of drama to push for a document that Kenyans have not read? What is in it? We are going to support BBI at the right time. And the right time is when we have been told what is inside the copy of BBI. Ameyasema hayo baada ya kukutana na viongozi kadhaa katika ofisi yake ya Karen, viongozi ambao wamemkemea kinara wa ODM Raila Odinga kwa kukosoa hafla ambazo Ruto amekuwa akiandaa katika ofisi yake. Toshi kuchukua wheelbarrow kupatia vijana. Atipatia vijana, patia pikipiki, patia siji baiskeli, patia siji tangi ya maji, hapana. Watu wakipewa wheelbarrow, wakipewa bodaboda, anapinga. Na hakuna mtu yeye mwenyewe amepea kitu chochote, na ile inapeanwa si yake. Kwa nini pilipili usiosila inakuashia nini? Ngoma ya siasa ya mwaka wa 2022 inaonekana kushika kasi miaka miwili kabla ya uchaguzi huo. Mtazamaji, sijui wewe ulisikia wapi kwamba Rais Kenyatta anataka kuongezwa muhula mwingine? Unaweza kusema nasi kwenye 22047 utueleze ulisikia wapi. Tukisonga mbele ni kwamba kesi ya ubadhirifu wa fedha ya shilingi milioni 10 inayomkabili gavana wa Nairobi Mike Mbuvi Sonko pamoja na washtakiwa wengine wawili iliendelea katika kikao cha siri, huku usalama wa mashahidi ukizingatiwa kwa kutumia majina bandia. Hii ni baada ya washtakiwa wote watatu kukana mashtaka 13 dhidi yao, yakiwemo njama ya kutekeleza ufisadi. Hii hapa taarifa hiyo kikamilifu. In this record, there are parties who have indicated that they were ready to proceed to take plea and later turned round and indicated they were supporting an application for stay. Consequently, I do find that no
authoritative argument or material have been placed before me to enable me interfere with the proceedings so far by way of stay or otherwise, and hereby order that this plea proceeds. There will be a closed session. I hope you all understand what it means. The witnesses to use pseudonyms and to use a witness box as per order numbers 4, 5, and 6 of the order dated 14th January 2020. Na mtazamaji, 13 dakika zimekatika baada ya saa 1 kamili saa za Afrika ya Mashariki, ishara kwamba upeo wa TV47 unachukua mapumziko mafupi. Kwenye mtandao namuona Munyiri Waya anasema BBI kuje kwa wanachama, tusome tuipitishe. Mwingine ni Vic Kimathi anasema niko ndani kabisa. Tunaye Simon Mbeta anasema watching from Nakuru, ulisikia wapi? Tunaye Emmanuel Siambo anasema hapo kwa pilipili. Mwingine ni Bernard Makori anasema kwa kweli nafuatilia taarifa zenu kutoka Kangemi, anatupata kwa njia iliyo shwari kabisa. Mtazamaji, ninafunga unyunyi kidogo, nikirejea nitarejea na taarifa zaidi. Naam, karibu tena mtazamaji, asante sana kwa kuzidi kufuatilia taarifa za upeo wa TV47. Kumbuka taarifa hizi unazipokea moja kwa moja kutoka chumba chetu cha habari hapa jijini Nairobi, na una fursa ya kusema nasi au kuchangia kwenye taarifa hizi kupitia 22047 au kwenye mtandao wetu wa Facebook ambao ni TV47 Kenya. William Mosoti kutoka Eldoret ndiye mshindi wa zaidi ya shilingi milioni 33,000 kutoka kwa kampuni ya 555bet. Mosoti anasema hii ilikuwa mara yake ya kwanza kucheza kupitia 555bet na alitumia shilingi 500. Amewahimiza wachezaji kutumia tovuti ya 555bet kwa kuwa ni rahisi kutumia. Kwa majina naitwa William Birundu Mosoti. Mimi ni mkazi wa Eldoret. I'm 25 years old. Nimetoka Eldoret, nimebet na 555bet. Nikawin 333,000 Kenya shillings from 500 Kenya shillings. Ya hiyo feeling ya kuwin, like ukipata hiyo congratulation message unasikianga like hiyo ndio inakuanga motivation ya kila siku. Nilikuwa na chat na mabeshte wangu FB, alafu nikaona advert ya 555bet. Kuingia tu pale hivyo
kwa 245bet nikaregister na namba yangu ya simu. Kidogo wakanipea tu free bet ya kwanza kutumia ka stake yangu. Kidogo tena wakanipea free bundles za kubet nayo sasa. Kidogo tu nilikuwa na punch tu M-Pesa. Nikasema tu acha nirushe hiyo punch nione yenye kutakuwa. Yani kurusha tu hivi kulikuwa na live games zinaendelea, nimekelea tena. Kidogo hivi wakanitumia congratulations message, nilikuwa nime live bet. Alafu nikapata nimewin 333,000 Kenya shillings. Advice yangu kwa vijana wenye tuna bet, nataka kuambia kuna website mingi huko nje sana. Kuna mingi sana, lakini tangu nipatane na 555bet mazi hata sijaamini. Mimi niko tu hapa nafanya interviews, sijaamini hata. This is my first time. Niweka tu punch. Alafu hata siku ijaisha na nimewin 333,000 Kenya shillings. Na mtazamaji, kwa shilingi 500 pekee una fursa ya kuweza kujishindia mamilioni ya pesa. Tukiachana na hayo, ni kwamba wakazi wa shamba lenye utata la Mwea sasa wanaitaka serikali kuanza upya mchakato wa utoaji hatimiliki za vipande vya ardhi katika shamba hilo. Hata hivyo, wakazi hao wanasema ni lazima kuwepo na uwazi wakati wa zoezi hilo. Utata katika shamba hilo umepelekea mtu mmoja kuuawa kufikia sasa na wengine zaidi ya 8 kujeruhiwa. Mwige William na taarifa hiyo kikamilifu. Nobody can tune us. Kidheka is ours. Ardhi ya Mwea imekuwa tata kwa miaka sasa, huku serikali ya kitaifa na ya kaunti ikitafakari jinsi ya kugawa ardhi hiyo kwa wenyeji, huku wakazi wakitoa wito wa kuanza upya kwa shughuli ya kugawanya shamba hilo, ila kwa uwazi. Ardhi ambayo imekuwa na mzozo kwa miongo kadhaa iligawanywa mnamo mwaka 2016. Lakini hali ilibadilika na kukumbwa na vurumai mnamo mwaka 2018 baada ya baadhi ya wakazi kupinga kuondolewa walipokuwa tayari wamejenga. Mtu mmoja alikufa na wengine 8 kujeruhiwa katika mapambano na polisi. Katika mkutano wa mashauriano uliofanyika katika eneo la Bondoni, Makema huko Mbeere Kusini, ukiongozwa na Philip Nzangi, mwakilishi wadi wa eneo hilo, sasa wakazi wanataka mchakato mpya, lakini ikiwa tu wakazi wa eneo hilo watafaidika kwanza katika mchakato mpya. Ikiwezekana kesho asubuhi, title deeds za kutoka pale Ngesha mpaka Karoko ziletwe kesho asubuhi, na yule atapata title ni yule anaishi kwa shamba. Zile titles za skimu siwe cancel. Let the exercise start afresh. Wakazi hao walisema kuwa wameishi kwenye vipande vya ardhi hiyo kwa miaka zaidi ya 40 na wanastahili kupewa hati miliki. Mzee amekaa 40 years, asubuhi anaamuka anakuta shamba imefanywa nini? Lakini sitakubali jina ya title itumiwe kufinya na kuumiza watu wengine, kwa sababu watu wote ni wetu. Lakini walisisitiza kuwa hawatasalimisha kipande chochote cha ardhi, wakisema kuwa wamezika hata jamaa zao kwenye ardhi hizo. Tunataka titles hata kama ni kesho, na yule mtu tunafahamu ni yule mtu anaishi kwa shamba. Kwani tunaongea mambo mingi hapo? Tunasema priority number 1, priority number 2, number 3, number 4 ni ta. Mwige William, TV47 Embu. Na mtazamaji, kutoka Embu tuangalie maambukizi ya virusi vya corona, na ni kwamba kaunti za Mombasa na Turkana ndizo kaunti zinazoongoza kwa sasa katika maambukizi ya virusi vya corona humu nchini. Hii ni kulingana na Wizara ya Afya iliyotoa onyo kali kwa kaunti hizo ambazo zinaonekana kulegeza kamba kufuata kanuni za kudhibiti maambukizi hayo. Zainab Mohamed na maelezo zaidi. Licha ya maambukizi ya virusi vya corona nchini kupungua kwa kiasi kikubwa, kaunti za Mombasa na Turkana sasa zinaonekana kuripoti ongezeko kubwa ya maambukizi ya virusi hivyo. Kulingana na Wizara ya Afya, ongezeko katika kaunti hizo linatokana na kulegezwa kwa ufuataji wa kanuni za Wizara ya Afya na wakazi wa kaunti hizo. We continue to monitor trends across different counties. And this weekend we saw an interesting trend where counties such as Mombasa and Turkana, who were on a downward trend, have begun to shot up again.
And it becomes important, therefore, to highlight to you, while this might seem like a surge, we have set up teams to be able to closely monitor this situation as it unfolds to determine what is happening in Mombasa and Turkana. Wizara hiyo sasa ikitoa onyo kali kwa Wakenya wote kufuata kanuni za kudhibiti maambukizi ili kuzuia ongezeko hilo kushuhudiwa kote nchini. Of the emerging trend where we have gatherings amongst our communities, and we continue to remind you all of the protocols when it comes to people congregating together. Aidha, wizara hiyo imesema kuwa serikali inaendeleza mazungumzo na wafadhili ili kuhakikisha fedha za kukimu wagonjwa wa malaria, ukimwi na kifua kikuu hawakosi matibabu muhimu wanayostahili. We've seen the reports in the media and internally within the ministry. There is a KCM secretariat, that's the Kenya Coordinating Mechanism Secretariat, that continues to meet to be able to ensure that there will be no loss of funds. So at this point, there's no loss of money that has happened in terms of the grants. The grant process is ongoing, and I'm aware the teams are actually making progress in terms of being able to ensure that the process is aligned to global fund regulations. So hayo yanajiri huku idadi ya virusi vya corona nchini ikifikia visa 36,205 baada ya watu 48 zaidi kuripotiwa kuwa na virusi hivyo chini ya saa 24 zilizopita. Watu 176 wamepata nafuu baada ya kupokea matibabu, huku wengine 2 wakifariki kutokana na makali ya virusi hivyo. Zainab Mohamed, TV47. Na gavana wa Garissa Ali Korane atafikishwa mahakamani kesho baada ya kuhojiwa na maafisa wa tume ya kukabiliana na ufisadi nchini EACC. Korane na maafisa wengine wa kaunti hiyo wanakabiliwa na mashtaka ya ufisadi katika kaunti ya Garissa. Na Nok Lauren na taarifa hiyo. Punde tu alipotamatisha mahojiano katika tume ya maadili na kukabiliana na ufisadi EACC, wafuasi wa gavana wa kaunti ya Garissa Ali Korane walionekana kuwafurusha wanahabari ili kumzuia gavana huyo. Haya yanajiri baada ya gavana Korane kujiwasilisha katika ofisi za EACC kuhojiwa kuhusiana na madai ya ufisadi wa shilingi zaidi ya milioni 233. Na moja kwa moja akafikishwa hadi mahakama ya Milimani ili kesi isikizwe. Hata hivyo, kesi hiyo imehairishwa hadi kesho atakapofikishwa mahakamani. Gavana Korane atasalia rumande hadi kesho. na Nok Lauren, TV47. Mtazamaji, michezoni ni kwamba mchezaji wa klabu ya raga ya Impala mwaka ni wa 2010 akivalia jezi za timu za wachezaji 7 na 15 kila upande kabla ya kutekwa na shule ya upili ya Maseno mwishoni mwa mwaka. Hii ni simulizi ya Quinto Odhiambo, mchezaji wa kulia wa klabu ya raga ya Impala Saracens. So rugby aliniita ku try out, so hiyo mwaka kina Jacob Oje, the previous Kenya Sevens captain, alipotoka, walipokuwa wanatoka wakaniambia the incoming team, wakaniambia niwasaidie kwa sababu kwa na numbers, niende niwasaidie hizo incoming outgoing. So nika try out, wakasema niko sawa pale wing cause nilikuwa mtu anaweza kimbia, mtu ana mbio. Mzaliwa huyu wa Oyugis akifanya maangamizi na timu ya raga ya shule ya upili ya Maseno kabla ya kusajiliwa na klabu ya ligi kuu Impala Saracens. After break ilipoisha, mimi nilielekea Maseno. So inamaanisha vitu zangu zilikuwa Cardinals zilibaki, sijaichukua hadi leo. So bado ziko pale, maybe one day nitaziendea. So nikajoin Maseno school. Maisha yangu ya rugby kaanzia pale. Because as you know, Maseno ni powerhouse ya rugby. Nilimaliza high school,
Nick Abok alikuwa coach at Impala, he's a former Maseno old boy. Akanipigia simu akaniambia kuja Nairobi, kwa uko na mtu unaweza ishi naye Nairobi, kuja Nairobi ucheze rugby. Cha kushangaza, winga huyu wa raga kwa sasa angekuwa akichezea klabu ya soka, kwani kipaji chake kilivutia klabu ya Gor Mahia, lakini akadinda ili kumaliza kisomo chake. Gor Mahia walikuwa wanafanya tour zao, they are scouting players. So one of their scouts wakatupata, mimi na Boniface Omondi, alikuwa Gor, sasa ameenda Wazito. Mimi na Boni tukaambiwa tulimaliza tu mechi hivi, wakatuambia wakati itakando, wakatuambia niaje tunaweza taka mjaribu na Gor. Akatupatia hela za transport na a bit of accommodation. So mimi nilichukua part of that money nikapatia Boniface, nikamwambia all the best brother. Baada ya kushamiri katika raga nchini, Odhiambo kwa sasa anawinda nafasi katika timu ya taifa ya wachezaji 7 kila upande, Shujaa au ile ya wachezaji 15 Simba. Nimeshinda individual awards hapo ESS. Nimeshinda individual awards Kenya Cup. Najaribu at least nipate call up, since nianze kucheza rugby sijaipata call up yote, either national team 7s or 15s. When this the year, so I'm giving it all. Kando na raga, mchezaji huyu wa ubavu anasubiri kufuzu na shahada ya biashara kutoka chuo kikuu cha Daystar, akisisitiza umuhimu wa masomo kwa wanaspoti. As an individual lazima ujijue. Hizi karatasi zako za shule lazima uzitumie vilivyo. So that's why pia masomo sijeka kando. So mali kutakuwa na mlango ambao umefunguka, nitaingia ndani. Na huku janga la korona likilemaza michezo duniani, Odhiambo anajikimu kwa kuelekeza wateja jinsi ya kufanya mazoezi. Ndoto ya soka, lakini maisha ni ya raga. Safari ya mchezaji Quinto Odhiambo, mchezaji wa kulia wa timu ya Impala Saracens, ni ishara tosha kuwa penye nia pana njia. Kwa sasa mchezaji huyu akilea ndoto ya kuichezea timu ya taifa ya raga. Ama kweli mwanzo wa ngoma ni lele. Nikiripotia runinga ya TV47, mimi ni Julius Juma. Naam, asante sana Julius Juma kwa taarifa hiyo kuntu kabisa. Ama kwa hakika penye nia pana njia. Wanasema wahenga kwamba hata kamba ikiwa imara namna gani hatimaye hukatika. Tumefika tamati ya taarifa za upeo wa TV47. Nimekuwa wako Andrin Kilemi, mtangazaji kwa lugha ya ishara si mwingine bali ni Ann Wairimu. Uwe na usiku mwema.